Hello everyone, welcome to my channel. HSA Natural Science, KTET Natural Science, സെറ്റ് Zoology, Botany എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് HSA സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് നടത്തുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 2 ഫിസിയോളജിയിലെ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി എഴുതി പോവുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി? ഓപ്ഷൻസ്: ന്യൂറോൺ, നെഫ്രോൺ, ന്യൂറിലെമ്മ, ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്. ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: where does ultrafiltration occur in the nephron? Options: loop of Henle, B. Bowman's capsule, C. distal convoluted tubule, D. collecting duct. Ultrafiltration occurs. Third question: which part of the nephron is primarily responsible for reabsorption of glucose? Primarily responsible for the reabsorption of glucose. Options: loop of Henle, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, collecting duct. Fourth question: what is the normal pH range of human urine? Options: 6.5 to 7.5, 5.5 to 6.5, 4.5 to 8.0, 7.0 to 8.5. Normal pH range of human urine. Fifth question: the process of removing metabolic waste from the body is called. Option: digestion, ingestion, excretion, excretion. Removing metabolic waste from the body. Next question, sixth question: which of the following is not a component of normal urine? Options: urea, glucose, creatinine, water. Next question: which renal disorder is characterized by the presence of blood in urine? Options: Nephritis, renal calculi, Haematuria, acidosis. Next question: the role of ADH in osmoregulation is to. Role of ADH in osmoregulation is to increase urine output, decrease water reabsorption, increase water reabsorption, stimulate filtration. Ninth question: what is the main nitrogenous waste excreted by human? Options: ammonia, uric acid, creatinine, urea. 10th question: which of the following condition results from an increase of hydrogen ion concentration in blood? Options: alkalosis, nephritis, acidosis, dialysis. 11th question: which of the following is not a function of the kidney? Options: regulation of blood pH, regulation of blood sugar, regulation of water balance, excretion of metabolic waste. Following is not a function of the kidney. 12th question: which hormone controls the permeability of collecting duct to water? Which hormone controls the permeability of the collecting ducts to water? Options: aldosterone, renin, ADH, cortisol. 13th question: renal calculi are composed mainly of sodium chloride, uric acid, calcium oxalate, phospholipids. 14th question: the primary site of ammonia production in the body is lungs, skin, liver, kidney. Which condition is treated using hemodialysis? Options: Haematuria, acidosis,
renal failure, glycosuria. Which of the following substance is reabsorbed in the loop of Henle? Options: glucose, water and NaCl, sodium chloride, urea, bile pigments. Which part of the kidney collect the filtration from several nephron? Proximal tubule, distal tubule, collecting duct, Bowman's capsule. Uremia is a condition where sugar is found in urine, blood is present in the urine, urea accumulates in the blood, kidney produces excess urine. Uremia. In acidosis, the kidney excretes more sodium ion, bicarbonate ion, hydrogen ion, potassium ions. Which disorder is associated with the inflammation of glomeruli? Renal calculi, glomerulonephritis, hydronephrosis, pyelonephritis. In dialysis, waste products are removed from blood using a kidney, dialyzer, nephron, plasma filter. 22. Which part of nephron helps concentrate urine? Options: Bowman's capsule, loop of Henle, distal tubule, glomerulus. The blood vessel bringing blood to the glomerulus is the efferent arteriole, renal vein, efferent arteriole, renal artery. Option A, efferent arteriole. Option C, afferent arteriole. Which blood vessel bring blood to the glomerulus? An increased excretion of bicarbonate ion causes alkalosis, acidosis, hypokalemia, hyponatremia. 25. In diabetes mellitus, which abnormal constituent is found in the urine? Protein, glucose, urea, ketone. Which mineral is critical for kidney function and water balance? Calcium, magnesium, sodium, zinc. Renal cortex containing which of the following structure? Loop of Henle, collecting duct, glomerulus, renal pelvis. The loop of Henle is responsible for ultrafiltration, active secretion, formation of concentrated urine, hormone synthesis. 29th question. Which of the following method is used for long-term treatment of kidney failure? Options: oral antibiotics, peritoneal dialysis, injection of insulin, diuretics. Last question. The maximum amount of substance that can be reabsorbed by the renal tubule is called osmotic limit, tubular load, renal clearance, renal threshold. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സായിട്ട് വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ബി ആണ്, നെഫ്രോൺ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെയർ ഡസ് ദ അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ നെഫ്രോൺ? ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ ഈസ് പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്? ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിഅബ്സോർപ്ഷന് ഓപ്ഷൻ സി, പ്രോക്സിമൽ കൺവുലേറ്റഡ് ട്യൂബോളിലാണ് എന്താണ് റിഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നടക്കുന്നത്. ദ നോർമൽ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് യൂറിൻ പറയുന്നത് സി, 4.5 to 8 ആണ്. ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് ആണുള്ളത്. 4.5 to 8 ആണ് നോർമൽ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ യൂറിൻ. The process of removing metabolic waste from the body. Option C, excretion. Which of the following is not a component of normal urine? Option B, glucose. അതൊരു നോർമൽ കോമ്പണൻ്റ് അല്ല ഇൻ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ, അതായത് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീനൽ ഡിസോർഡർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ യൂറിൻ. ഓപ്ഷൻ സി, ഹീമറ്റൂറിയ. നമുക്ക് ആ ഹീം എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. The role of ADH in osmoregulation is. ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി,
ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം വാസോപ്രസിൻ ആൻറ്റിഡയൂററ്റിക് ഹോർമോണിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. What is the main nitrogenous waste excreted by human? Option D, urea. Urea ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. Which of the following condition is result in increase of hydrogen ion concentration in blood? Option C, acidosis. H+ ionsൻ്റെ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതാണ് acidosis. Which of the following is not a function of the kidney? Option B, regulation of blood sugar. Blood sugar regulation ഒരിക്കലും കിഡ്നിക്ക് റോളില്ല. Okay. Next question. Which hormone control permeability of the collecting duct to the water? Option C, ADH. Antidiuretic hormone. Renal calculi are composed mainly of option C, calcium oxalate ആണ് വരുന്നത്. Calculi, calcium oxalate. The primary site of ammonia production in the body is option C, liverലാണ് ammonia production. Basic question ആണ്. Which condition is treated using hemodialysis? Option C, renal failure-നാണ് നമ്മൾ ഹീമോഡയാലിസിസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Which of the following substance is reabsorbed in the loop of Henle? Option B, water and sodium chloride. അടുത്തത് which part of the kidney collect filtrate from several nephron? Option C, collecting duct ആണ്. Then uremia is a condition where uremia എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, യൂറിയ accumulate in the blood. urea accumulate in the blood. The acidosis in kidney excrete more ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ H+ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതാണ് അസിഡോസിസ്. അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Which disorder is associated with the inflammation of glomeruli? Glomeruli inflammation associate ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, glomerulonephritis ആണ്. In dialysis, waste products are removed from the blood using option B, dialyzer. Waste products remove ചെയ്യുന്നത് ഡയലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Which part of the nephron help concentrate urine? Option B, loop of Henle. The blood vessel bringing blood to the glomerulus is option C, afferent arteriole ആണ്. ഗ്ലോമറിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. An increased excretion of bicarbonate ion causes option B, acidosis. In diabetes mellitus, which abnormal constituent is found in the urine? നമുക്കറിയാം ബി, ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ളവരിൽ കാണുന്നത് യൂറിനിൽ. Which mineral is critical for kidney function and water balance? Which mineral is critical for kidney function and water balance? Option C, sodium. Renal cortex contain which of the following structure? Option C, glomerulus ആണ് renal cortexൽ കാണുന്നത്. The loop of Henle is responsible for option C, formation of concentrated urine. Option C, formation of concentrated urine is the function of loop of Henle. Which of the following method is used to long-term treatment of kidney failure? Option B, peritoneal dialysis. Last question ആണ്. The maximum amount of substance that can be reabsorbed by the renal tubule is called option D, renal threshold. Renal threshold എന്ന് പറയുന്നത് maximum amount of substance that can be reabsorbed by the renal tubule, renal threshold. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. HSA മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട്, സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.